And from here, we take you live to Hyderabad House. The joint press statement will be presented after the bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Mongolian President and have ended in New Delhi. Gentlemen, I welcome you all to this ceremony. We will begin with exchange of a few MOUs and agreements showcasing wide-ranging aspects of India-Mongolia strategic partnership. The first two documents pertain to the MOU on cooperation in humanitarian aid and assistance between the Government of the Republic of India and Government of Mongolia, and agreement on Indian grant assistance for implementation of quick impact projects between the Government of Republic of India and Government of Mongolia. These documents will be exchanged by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister from the Indian side, and Mr. Sen Buan Amar Saikhan, Deputy Prime Minister of Mongolia from the Mongolian side. The next two documents are the Agreement on Cultural Exchange Program for the years 2025 to 2029 between the Ministry of Culture of the Republic of India and the Ministry of Culture, Sports, Tourism and Youth of Mongolia, as well as the MOU on restoration project of Bogd Khan Winter Palace between Archaeological Survey of India and the Ministry of Culture, Government of Mongolia. These two documents will be exchanged by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister, and Ms. Batmunk Batsetseg, Minister of Foreign Affairs of Mongolia. The next two documents are the MOU to enhance and strengthen cooperation on immigration matters between the Bureau of Immigration of the Ministry of Home Affairs of the Republic of India and the Immigration Agency of Ministry of Justice and Home Affairs of Mongolia, and the MOU on cooperation in the fields of geology and mineral resources between the Indian Ministry of Mines and the Mongolian Ministry of Industry and Mineral Resources. These two documents will be exchanged by Sri Vikram Misri, Foreign Secretary, and His Excellency Mr. Damba Jav Gambold, Ambassador of Mongolia in New Delhi. The next document is the MOU on the promotion of cooperatives between the Ministry of Cooperation of the Republic of India and the Government of Mongolia. This document will be exchanged by Sri P. Kumaran, Secretary East from the Indian side, and His Excellency Mr. Damba Jav Gambold, Ambassador of Mongolia in New Delhi. The last two MOUs pertain to the cooperation in the field of sharing successful digital solutions implemented at population scale for digital transformation between the Ministry of Electronics and Information Technology of India and MODDIC of Mongolia. The MOU on cooperation in various fields such as arts and culture, sports, education, tourism between the Ladakh Autonomous Hill Development Council Administration on Union Territory of Ladakh, Republic of India, and Arkhangal Province of Mongolia. These documents will be exchanged by Mr. Atul Malhari Gosurbe, Ambassador of India to Mongolia, and His Excellency Mr. Dambajav Gambold, Ambassador of Mongolia in New Delhi.
The last MOU is the MOU on cooperation in arts, culture, sports, education, and tourism between the Ladakh Autonomous Hill Development Council, the administration of Union Territory of Ladakh, Republic of India, and Arkhangai Province of Mongolia. This document is exchanged by Mr. Atul Malhari Gotsurve, Ambassador of India to Mongolia, and His Excellency Mr. Byambado Seren Nadmid, Governor of Arkhangai Province of Mongolia. Now we shall witness the joint release of the postal stamps commemorating the 70th anniversary of the India-Mongolia diplomatic relations. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Your Excellency, Mr. Khurelsukh, Ukhnaa, Honorable President of Mongolia, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, and friends from the media. We will now have the press statements by the two leaders. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, President Khurelsukh, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। शहीन बहनों, राष्ट्रपति खुरेलसुख और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। 6 वर्ष के बाद मंगोलिया के राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में एक बहुत विशेष अवसर है और ये यात्रा तब हो रही है जब भारत और मंगोलिया अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर आज हमने एक ज्वाइंट पोस्टल स्टैंप जारी किया है जो हमारी साझा विरासत, विविधता और गहरे सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है। साथियों, आज हमारी मुलाकात की शुरुआत एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण से हुई। राष्ट्रपति खुरेलसुख ने अपनी स्वर्गीय माताजी के नाम पर जो वटवृक्ष लगाया है वो आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारी गहरी मित्रता और पर्यावरण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक रहेगा। फ्रेंड्स, 10 साल पहले मेरी मंगोलिया यात्रा के दौरान हमने आपसी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था। पिछले 1 दशक में इस पार्टनरशिप के हर आयाम में नई गहराई आई है, नया विस्तार आया है। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों से लेकर दूतावास में डिफेंस अटैचे की नियुक्ति तक हमने कई नई पहल की है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी प्रारंभ करेगा। फ्रेंड्स, वैश्विक मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण हमारे साझा मूल्यों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम करीबी साझेदार हैं। हम दोनों देश फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। साथियों, भारत और मंगोलिया के संबंध
केवल राजनयिक नहीं है, ये हमारे बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन है। हमारे संबंधों की असली गहराई और व्यापकता हमारे पीपल टू पीपल टाइज में दिखाई पड़ती है। सदियों से दोनों देश बुद्धिज्म के सूत्र में बंधे हैं, जिसकी वजह से हमें स्पिरिचुअल सिबलिंग भी कहा जाता है। आज इस परंपरा को और प्रगाढ़ बनाने और इन ऐतिहासिक संबंधों को नई ताकत देने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि अगले वर्ष भगवान बुद्ध के 2 महान शिष्य सारिपुत्र और मोदगल्यायन के होली रेलिक्स को भारत से मंगोलिया भेजा जाएगा। हम गंदन मॉनेस्ट्री में एक संस्कृत शिक्षक भी भेजेंगे ताकि वहां के बौद्ध ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया जा सके और प्राचीन ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। हमने 1 मिलियन एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिजिटाइजेशन के प्रोजेक्ट को भी शीघ्र से ही शुरू करने का निर्णय लिया है। मंगोलिया में बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की अहम भूमिका रही है और आज हमने तय किया है कि नालंदा और गंदन मॉनेस्ट्री को साथ जोड़कर हम इस ऐतिहासिक संबंधों में एक नई ऊर्जा लाएंगे। हमारे संबंध केवल केंद्र सरकारों तक सीमित नहीं है। आज लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और मंगोलिया के आरखांगाई प्रोविंस के बीच हुए एमओयू से हमारे सांस्कृतिक संबंधों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। फ्रेंड्स, हमारी सरहदें भले ही जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन भारत ने मंगोलिया को हमेशा एक पड़ोसी के रूप में देखा है और इसी नाते हम पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ावा देते रहेंगे। हमने निर्णय लिया है कि मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई वीजा दिया जाएगा। साथ ही भारत हर साल मंगोलिया से युवा कल्चरल एम्बेसडर्स की भारत यात्रा भी स्पॉन्सर करेगा। फ्रेंड्स, भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। भारत की $1.7 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से बन रहा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा। यह भारत का विश्व में सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है और 2500 से भी अधिक भारतीय अपने मंगोलिया के साथियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को साकार कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी हमारे सहयोग को हमने आगे बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आईटी और भारत मंगोलिया फ्रेंडशिप स्कूल के माध्यम से मंगोलिया के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी गहरी मित्रता की मिसाल है। साथ ही आज हमें कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने जा रहे हैं तो सामान्य मानवीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। मंगोलिया के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप हम यह भी प्रयास आगे भी जारी रखेंगे। मुझे खुशी है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, डिजिटल माइनिंग, कृषि, डेयरी और सहकारिता जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाश रहा है। एक्सेलेंसी, हमारे संबंध
दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच विश्वास और मैत्री की ठोस नींव पर टिके हैं। साझी सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास के लिए साझी प्रतिबद्धता इन्हें सींचता है। मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। एक बार फिर आपकी इस ऐतिहासिक यात्रा और भारत के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता और मित्रता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बायरला, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Khurelsukh Ukhnaa, Honorable President of Mongolia, to give his remarks to the media. Эрхэм Тэрхий сайд Narendra Modi энд хүрэлцэн ирсэн хэвлэлийн төлөөлөгчдөө та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Мянган-мянганаар хэмжигдэх агуу соёл иргэншлийн өлгийн нутаг үзэгсэн бахраа дотноо орноо бид өхнийг халуун дотноор хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлж буй эрхэм Тэрхий сайд танд болон энтэг улсын төр засаг найрсаг ард түмэд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Сүрлэг Гямлан улс өнгө алгалсан өв соёл, эртний гүн ухаан, орчин цагийн хөгжил дэвшлиг хослуулсан энтэг улсад хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны түүхт 70 жилийн өмнө тохиолдуулан Монгол улсын төрийн тэргүүн төрийн ажиллал хийж байна. Монгол улс энтэг улсыг өөрийн 3 дахь хөрш Өмнөд Аз энтэг номхон далайн бүс нутаг дахь оюун санааны ихтгэлт түнш хэмээн үздэг бөгөөд манай хоёр улсын стратегийн түншлэлийн харилцааг улам бүр гүнзгийрүүлж хамтын ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх нь Монгол улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн нэг гэдгийг тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Эрхэм Тэрхий сайд таны удирдлагаар өдрөөс өдөрт өргөжин хөгжиж буй энтэг улсын өрнөх хөгжил дэвшил, ард түмний найрсаг зочломтгой зан чанар, баялаг өв уламжлал, түүх соёлтой бид бүхэн ойр дотн танилцж байгаадаа бас сэтгэл хангалуун байна. Ган бүрний урсгал дугаа адил амгалан дөлгөөн энтхийн ард түмэн уудам тал нутагшгэ уужим сэтгэлтэй Монголын ард түмний учрал холбоо нь одоогоос 2500 жил буюу хүнөө гүрний үеэс ихтэй бөгөөд энтхийн гүн ухаан Бурхан шашны ариун сургаалыг эрхвлэн хүндэлсэн бидний өвөг дээдсийн уламжлалт найрсаг харилцаа өнөө цагт оюун санааны хөршийн хуваар улам гүнзгийрэн хөгжсөөр байна. Ажиллагааны түүхт 60 жилийн ойгоор эрхэм Тэрхий сайд Narendra Modi таны мөнх дөнгөрийн орон манай сайхан улсад хийсэн анхны ажил нь манай хоёр улсын харилцааг стратегийн түншлийн өндөр түвшинд хүргэж харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, эдийн засгийн чухал ач холбогдол бүхий томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг эхлүүлэх үндэс суурийг тавьж байсан юм а. Тэгвэл энэ удаагийн төрийн ажлын хүрээнд эрхэм Тэрхий сайд та бид Монгол энтхийн найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны 70 жилийн үр дүнг олох дамжуултыг дүгнэн хэлэлцэж цаашдын харилцаа хамтын ажиллагааны хэдийн төлөв тэргүүлэх чиглэлүүдэд хамтран тодорхойлж газрын зураг зурж Монгол энтхийн харилцааны түүхийн нэгэн шинэ хуудсыг хамтдаа эхлүүлж байгаадаа миний бие баяртай байна. Та бидний яриа хэлцээний дүнгээр Монгол улс бүгд найрамдах энтэг улсын стратегийн түншлийг хөгжүүлэх тухай хамтарсан мэдээллийг бид гаргалаа. Мөн Монгол энтхийн харилцаа хамтын ажиллагааны эрх зүйн үндсийг бэхжүүлж, худалдаа эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, эрчим хүч, уул уурхай, мэдээллийн технологи, соёл хүмүүнлэг, залуучууд, спорт, соёл урлаг зэрэг салбарын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэсэн засгийн газар хоорондын болон байгууллага хоорондын 10 гаруй баримт бичгийг бид энтхэг улсын Brexit бахраад 2047 үндэсний хөгжлийн стратегтэй уялдуулан хоёр улсын хамтын ажиллагааг бүх талаар өргөжүүлэн хөгжүүлэх талаар бид санал бодлоо солилцсон. The construction of the oil refinery, a flagship symbol of Mongolia-India cooperation, is of strategic importance for ensuring Mongolia's economic security and the further prosperity of our country.
I want to express my deep gratitude to the government and companies of India, as well as to you, the Honorable Prime Minister, for your all-round support and collaboration for the successful implementation of this project. The intergovernmental agreement signed within the framework of this visit, namely the Memorandum of Understanding on the Promotion of Cooperatives and the Agreement on Cooperation in India and Grant Assistance for Implementation of Quick Impact Projects, will not only support Mongolia's regional development concept, but also greatly contribute to empowering local communities, empowering citizens' livelihoods, and promoting the growth of small and medium-sized enterprises. I am pleased to underscore that both sides share similar views on the significance of exploring new transport and logistics connections and gateways to enhance our trade and economic cooperation, as well as jointly utilizing the potential of third country ports and transport corridors, sharing experience in road and railway development, and examining the feasibility of establishing regular direct flights and increasing transit connections between our two countries. In this regard, a Mongolian air carrier is preparing to operate charter flights to New Delhi and Amritsar starting later this year, which will make a substantial contribution to expanding our bilateral relations and cooperation, including tourism and business sectors. We also signed the Memorandum of Understanding for Cooperation in the field of geology and minerals resources, which creates broad opportunities by opening a new avenue for expanding collaboration and increasing investment between our two countries. Mongolia highly values India's significant contribution to the global energy transition, which further consolidates its established position as a global leader in the energy sector and initiates the International Solar Alliance. And taking this opportunity, I would like to reaffirm Mongolia's position to join this alliance. We believe it's fitting to introduce India's best practices in sheep wool processing, particularly its globally recognized carpet and textile production, to under Mongolia's White Gold program, and agreed to seek possibilities to work on raw material supply, human resource exchange, and jointly export value-added products to the global market by combining the strengths of our two countries. I am fully confident that the Mongolia-India Business Forum to be held in New Delhi during this visit will serve as a vital platform for further expanding mutually beneficial economic cooperation and supporting our communities of business, entrepreneurs, and wealth creators. Moreover, the signing of the Memorandum of Understanding on the cooperation in the field of sharing successful digital solutions implemented at population scale for digital transformation during this visit marks another milestone in elevating our collaboration in this area to a higher level and defining its future trajectory. The India-Mongolia Friendship Secondary School, which is built under Your Excellency Prime Minister's decision, will play a valuable role in strengthening the friendship and ties among our children and youth, the future of our two nations. I also have my full faith that Mongolian youth studying in India under the President's Scholar 2100 program, spearheaded by the President of Mongolia, will serve as a bridge of friendship between our two peoples, proudly carrying forward the shared traditional legacy of friendly relations and partnership between our two nations. I'm thrilled that within the framework of this visit, artists from the Mongolian and also, I'm grateful for the government of Mongolia for announcing the number of scholarships to be extended for Mongolian students. I'm thrilled that within the framework of this visit, artists from the Mongolian Grand Theatre National Art are performing the beautiful Land of Mongolia concert in New Delhi for the first time. The concert will indeed delight our Indian friends with melodies from our vast steppes, creating unforgettable memories together. And during our meetings, we have discussed one of the main areas of our bilateral cooperation, which are the cultural and the sport ties. Honorable Prime Minister, I want to express my sincere appreciation for how your contributions and efforts continue to play a tremendous role in expanding and deepening the relations and cooperation between our two countries. I have complete confidence that the outcomes of our discussions and the agreements we reached will come to fruition, bringing prosperity to our two nations and benefiting our peoples, thereby catalyzing the growth of Mongolia-India relations and cooperation even further. May the friendship between our two peoples continue to blossom for generations to come,
become, and may the partnership between Mongolia and India, spiritual neighbors that share historic bonds, flourish for eternity. The Honorable Prime Minister, taking this opportunity, I reaffirm my invitation for you to pay a state visit to Mongolia, the land of the eternal blue sky with ancient history, at a time of your convenience. I am very delighted to say this in your beautiful palace. Thank you very much. Thank you, sir. That concludes the press statements and this event. Thank you for your presence, ladies and gentlemen. All right, so those were the visuals and proceedings we were getting for you from Hyderabad House in the national capital, where Prime Minister Narendra Modi and visiting Mongolian President held bilateral talks and reviewed the entire gamut of bilateral relationship. Talking of the MOUs that were signed, an MOU on cooperation in humanitarian aid, an MOU on cultural exchange program till 2029, and restoration project of a palace in Mongolia, MOU on cooperation on zoology and mineral resources, MOU on promotion of cooperatives, sharing successful digital initiatives, rare mineral earths, tourism, arts. These were the MOUs that were signed, and also a joint release of a postal stamp marking the 70 years of the relationship between the two countries, and also 10 years of strategic partnership between the two countries. A joint stamp was also inaugurated. Addressing the media persons after the signing of the MOUs, Prime Minister Narendra Modi warmly welcomed the Mongolian president. He said that this visit comes after 6 years. This is important because it marks the 70 years of diplomatic ties and 10 years of strategic partnership between the two countries. And he also said that our engagement began with Ek Ped Maa Ke Naam initiative in the morning, where the visiting dignitary, the Mongolian president, planted a sapling at Hyderabad House, remembering his mother. He also talked of the strategic partnership between the two countries has further strengthened. Prime Minister Modi pointed to defence cooperation that has also been strengthened. He also said that we support a free, open, inclusive and rule-based Indo-Pacific. He referred to Buddhism, and he said that our relationships are strengthened by people-to-people ties, and so much so that we are called spiritual siblings. He also talked of the collaboration between Nalanda University and Gandhi Monastery. He also talked of how India will allow free e-visas to Mongolian tourists to India. And he also talked of how India will be funding a trip of cultural ambassadors from Mongolia to India. He also enlisted other important agreements that were taken in the fields of rare earths and minerals, dairy and private sector as well. He also expressed hope that this strategic partnership will witness new heights. On his part, Mongolian President Khurelsukh also voiced similar sentiments and envisaged a strong bilateral relationship between both the nations. He also mentioned how the MOU signed today will prove to be milestones in the relationship in the future. So that was a gist of the signing of the signing ceremony, and also the exchange of MOUs. In the bulletins that follow, we will get you other important highlights as well. As of now, thanks for watching. Bye-bye.